No. Karibuni tena katika lecture series ya Principle of Electric Power Transmission. Na katika hii ni lecture number 19. Hii ni lecture number 19. Lecture series yetu ni Principles of Electric Power Transmission. Na leo tutaangalia kuhusu mechanical design. Mechanical design of overhead lines. Okay? Overhead transmission lines. Na kama tunavyojua kwamba tulivyosoma katika lectures zilizopita, tuliona kwamba electric power can be transmitted either by what? Can be transmitted either by underground system, ambapo katika underground system tunatumia underground cables, okay, au ikatumia overhead system. Katika overhead system tunakuwa tuna support structures ambazo ni poles and towers, okay, tutatumia main poles and towers. Sasa tunasema kwamba electric power is widely transmitted using overhead, okay, is widely transmitted by using overhead transmission lines. Underground transmission line ni mara chache sana inatumika. The underground system is rarely used. Hiyo kama engineer you have to mark it. Okay? Underground system. Nasema underground system. Let me write well. Underground system is rarely used. So, it's rarely used. Nataka umark hii statement. Is rarely used. Is rarely used kwa sababu gani? Kama ni rarely used, inatumika tu katika special, kama kuna mazingira fulani hivi ya kipekee ndio inaweza ikatumika. Sawa? Kwa hiyo kwa nini iko rarely used? Cha kwanza, why? Why is rarely used? Why? Yeah? Kwa nini inatumika mara chache sana? Sababu ya kwanza, okay, wewe tuchukue wino mwingine hapa. Tuchukue wino blue. Sababu ya kwanza, nasema electric power is transmitted over long distance, 100 kilometers, 200, 400 kilometers. Sawa. Kwa hiyo kama unatumia underground, you have to construct underground system over that length, maybe 300. Sawa. Na construct lazima uchimbe. You have to dig the ground, okay? You have to build a trench. You have maybe to construct a duct. Kwa hiyo the construction cost for underground system ziko very high. That's why it's rarely used. Ya kwanza ni kwamba tunasema the installation cost. The installation costs for underground system are quite heavy. Sindio? Are heavy. Sababu since electric power is transmitted over long distances. Sawa. Kwa hiyo installation costs za underground system zinakuwa ziko juu. Sawa. Kwa hiyo ndio maana a matter of economics, we have to we choose to go for
overhead system ambayo cost zake ziko relatively low compared to underground system. Sawa, hiyo ndo sababu ya kwanza. Lakini in terms of performance na nini, underground system ina offer more ina offer advantage nyingi kulinganisha na overhead system. Tutaona kule tukifika mbele kule tutaweza kuzijadili advantage za underground system. Na disadvantage na sababu ya pili ya kutotumia underground ni kwamba electric power inakuwa transmitted at high voltages. Sawa. Kwa hiyo it become very difficult to provide the appropriate amount of insulation to insulate those high voltages. Otherwise, kama ikifanikiwa kuweza kuinsulate those high voltages, the cost of underground cable inakuwa iko juu kweli. Kwa hiyo ndo sababu ya pili ambayo hatutumii underground system ku transmit power over long distances. Kwa hiyo naona hapa ni kitu sawa. Nasema kwamba electric power is transmitted at high voltages. Kwa hiyo at high voltages, kwa hiyo it becomes very difficult to provide adequate amount of insulation to these underground cables at relative low cost. Sawa. Unaweza ukafanikiwa provide insulation to underground cable, maybe underground cable inaoperated at 220 kilowatt, but the cost of this cable inakuwa iko very high. Sawa. Kwa kuna changamoto kama hiyo. Sawa. Hiyo ndo sababu kubwa mbili ambazo hatutumii underground katika transmit power. Lakini kwa hiyo tunaweza tukaconclude kwa kusema kwamba the underground system is more expensive than overhead system. Kwa hiyo underground system is more expensive than overhead system. Kwa hiyo inatumika wapi? Sawa, its application sababu ni very expensive, its application is very limited. Sawa, sababu ni gharama, kwa hiyo hata pia application yake is very limited. Sawa, kwa hiyo inatumika is very limited tu. Sawa, inatumika ku transmit, ku distribute power in congested areas. Inatumika distribution of power in congested areas. Mfano city centers. Sawa. Mfano katika sehemu ambapo kuna mkusanyiko wa majengo, mkusanyiko wa watu mkubwa, congested areas, ndio tunatumika ku distribute power kwa kutumia underground system. Sawa? Katika hizi congested areas kitu gani kitu kinacho drive tuweze kutumia underground system? Kitu cha kwanza unakuta ni safety. Sawa, tunaangalia kitu cha kwanza ni safety na appearance. Okay, safety and appearance ndio kinacho drive tuweze kudistribute power
through underground system katika congested areas, kwa maana ya kwamba usalama unaweza ukapitisha overhead lines, baadaye nguzo ikawa imecollapse ikaangukia watu au ikaangukia jengo. Kwa hiyo usalama wa jengo na wale watu unakuwa ni mdogo. Kitu kingine appearance, katika sehemu ambazo labda ni city centers zimepangwa vizuri, majengo yamejengwa yanang'aa, kwa hiyo na kupitisha tena waya za umeme kule juu inaleta muonekano fulani hivi ambao sio mzuri, inaleta the appearance become not good. Kwa hiyo to maintain the good appearance, the only option is to distribute electric power in by using underground system. Kwa hiyo ndio application ya underground system. Lakini sasa nyingine ambayo underground system inatumika ni around the power plant, feed power katika transmission line. Sawa, this inatumika underground cables, okay, around power plant in the substation. Sawa, and substation ndo utakuta matumizi ya underground cable. Lakini in general tunaweza tukasema kwamba underground system or underground cables, underground system is used where it is impractical to use over head system. Sawa, ndio underground system tunakuwa tunatumia katika. Kwa hiyo katika mazingira yote ambayo huwezi, yani unaona kabisa practically huwezi ku install overhead system, ndio tunatumia underground system. Mfano una transmit umeme from kutoka nchi kavu kupeleka kwenye kisiwa, pale uweze ka construct hizi transmission line towers. Kwa hiyo utapitisha umeme chini ya maji kutumia underground system. Sawa. Kwa hiyo sasa kwa hiyo tumeona kwamba kuna point hapa ningependa nione kwamba katika limitation ya kwamba it is difficult to sasa. Kwa hiyo sasa katika lecture hii tutaangalia zaidi, lecture hii na kuendelea hapo tutaangalia kuhusu mechanical design ya overhead line. Sawa. Kwa hiyo tunaelewa kabisa kwamba katika overhead line conductors zina hang on air, okay, katika in overhead line. So line conductors are hanging on air and being supported by means of what? By means of supporting structures ambazo inaweza ikawa ni poles and towers. Okay, kwa hiyo kwa vile transmission lines, kwa vile conductors na hang into air, kwa hiyo the overhead line is subjected to uncertain weather condition and the other physical and external interference. Kwa hiyo inakuwa exposed katika weather condition, katika mvua, upepo, unlike hii underground system yenyewe inakuwa imechimbiwa chini, haiwi affected na mvua, upepo na kadhalika. Sawa. Kwa hiyo overhead line is subjected to all weather conditions and other physical interference. Okay? Physical interference kwa maana kwamba unaweza kuwa kuna transmission
overhead transmission line yako hapo, baadaye ndege ikaja ikaanguka, ikaclash, ilipo-clash ika-strike that transmission line, hiyo inaitwa physical interference. Au gari likagonga hizi nguzo au towers, kwa hiyo inasema ni physical interference. Au weather condition, kwamba mvua, upepo, tsunami, kila kitu kina affect the overhead line. Kwa hiyo design ya overhead line should be as strong as possible in order to withstand this worst probable weather conditions and this other physical interference. Kwa hiyo the mechanical design, kwa hiyo due to this the mechanical design should, au tunaweza tukasema kwamba due to this overhead line or chair overhead line should be designed so as to withstand the worst weather condition, mvua, cyclonic rainfalls, pepo, worst weather conditions and the physical interference. So, kwa hiyo the overhead transmission line should be designed such that to withstand hali mbaya ya hewa, physical interference, kama hizo gari lime clash into a pole, into a transmission line pole, unakuta transmission line inaanguka, ikianguka tayari ni fault, lakini inatakiwa overhead inakuwa na strong kiasi kwamba hata kama gari likienda lika clash pole, ile pole haiwezi kuanguka, kuanguka. Na pia kama kuna mvua iweze kunyesha, iwe ya upepo, iwe ya nini, zile transmission line supporting structures ziwe strong kiasi kwamba zisiweze kuwa affected na weather condition. Sawa. Kwa hiyo the point to note here that design of overhead transmission line should withstand the worst probable weather conditions and other physical interferences. Sawa. Kwa sasa tuje tuangalie the main components of overhead line. Tuangalie main components of overhead line. Sawa. Overhead line imeconsist vitu gani? Sawa. Na kitu cha kwanza ambacho overhead line imeconsist, cha kwanza ni conductor. Okay? Kitu cha kwanza. Sawa, conductor. Cha pili ni support structure. Sawa. Tatu ni insulators. Tunajua kazi za insulators ku prevent the leakage of current from the line conductor into the ground. Kwa hiyo cha tatu ambacho cha nne ambacho ni kama component of transmission line ni close arm. Okay, tutaona kazi yake ni component ya tano ni miscellaneous items. Okay, hizi miscellaneous items ni kwa mfano ni zinaitwa stay wires, mfano anti-climbing wires, danger plates to indicate this is a danger plate. Mfano mwingine wa miscellaneous item ni phase plates to indicate this is a phase, this is a B phase plates.
This ndio example of miscellaneous item. Kwa hiyo tumesema kwamba the overhead transmission line should withstand the worst probable weather condition, kwa sababu iko exposed to air. Sawa, isipo withstand the most probable weather condition, ina maana kutakuwa hakuna continuity of service. Umeme utakuwa katika tuta experience outage kila ambapo hali ya hewa inakuwa mbaya. Sawa, na pia iweze ku withstand some physical interferences ambazo kama hizo physical accidents, za gari inapata ajali inaenda ku strike a pole na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uimara wa overhead transmission line unategemea sana na selection ya hizi components zake, kwamba umetumia conductor gani. Je, umetumia conductor ambayo iko mechanical strong kiasi kwamba hata ikiwa subjected to mechanical stresses haiwezi kukatika. Je, supporting structure yako ni ipi? Je, unawezekana labda umetumia supporting structure ambayo haiko very strong, ikipata some physical interference ina breakout. Je, insulators hizi zina insulation strength kiasi gani kuweza isiwe affected na over voltage, na pia cross arm na hizi miscellaneous item. Kwa hiyo the strengths, mechanical strengths ya hizi transmission line inategemea zaidi which type of component, inategemea zaidi na uimara, the strengths of its components. Okay, sawa. Kwa hiyo katika hii tutaishia hapa, na katika lecture inayofuata na zijazo tutaangalia zaidi hizi components za overhead line moja kwa moja kwa undani zaidi. Na nakushukuru kwa kuendelea kuwa na mimi katika lecture hizi za principle of electric power transmission, na kama ni mtazamaji mpya nakushauri uweze kusubscribe ili kujiunga nami, na pia uweze kushare ili watu wengine waweze kuona video hizi na kuweza kujifunza kuhusu uhandisi wa umeme. Asante sana, shukrani.